Isang Bohari na matagal nang tahimik. Walang daw, walang tunog, pero bakit may naririnig na mga boses sa dilim? Isang babay, si Lucía, ang pumasok, at mula sa sandaling iyon, hindi na siya muling lumabas. Ano ang lihim ing la Casa del Silencio? At sino o ano ang guminjiti sa kanya sa salamin? Olir a humdad y mader viija. Lucía empujó la puerta lentamente, y el chirrido resonó como un grito ahogado. Dentro, el polvo danzaba entre los reyes pálidos del atadiza. Las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos, rostros que parecían observarla en silencio. El suelo crujía bajo sus pasos, cada sonido más fuerte que el anterior. Un reloj roto colgaba torcido en la pared, marcando una hora que ya no existía. Lucía tragó saliva. Su respiración era el único sonido vivo en aquella casa dormida. De pronto, una corriente fría recorrió el pasillo, moviendo lentamente una cortina. Detrás, algo brilló. Se acercó con cautela, el corazón golpeando en su pecho. Era un espejo. Antigua, de marco dorado, cubierto de polvo. Lucía levantó la mano y limpió una esquina con los dedos. Su reflejo apareció, pero no era solo suyo. Una sombra se movía detrás de ella. Giró bruscamente. Nada. Solo la habitación vacía, los retratos, el silencio. Cuando volvió la vista al espejo, su reflejo sonreía. Pero ella no. El aliento se le cortó en seco. Retrocedió un paso, y el reflejo no la imitó. El aire se volvió más pesado, denso, como si la habitación estuviera respirando con ella. Lucía intentó mirar hacia otro lado, pero sus ojos quedaron atrapados en aquella sonrisa torcida. La figura en el espejo levantó lentamente una mano. Lucía no lo hizo. Su propia imagen la saludaba con una calma que helaba la sangre. Sintió un frío recorrer la espalda, como dedos invisibles deslizandos por su piel. El reloj roto comenzó a moverse, las agujas girando al revés. Un zumbido sordo llenó la casa. El polvo caía del techo, las paredes parecían temblar. Lucía dio otro paso atrás, tropezando con algo blando. Miró hacia abajo. Era una muna antigua, con los ojos de vidrio rotos. Su cabeza giró sola hacia ella. Lucía contuvo un grito. El espejo empezó a empeñarse, como si alguien respirara desde dentro. A través del bajo, las formas cambiaron. Ya no era su rostro. Era el de una mujer vestida de negro, con ojos hundidos y una sonrisa que mostraba demasiados dientes. El corazón de Lucía golpeaba como un tambor dentro de su pecho. Quiso correr, pero sus piernas no respondían. El suelo parecía sujetarla, como si la casa la absorbiera poco a poco. Un susurro llenó el aire. Su nombre. Lucía. La voz venía de todas partes, de las paredes, del espejo, del suelo. Lucía temblaba. Cerró los ojos, deseando despertar, pero la voz se acercaba. Sintió un aliento frío rozar su oído. Por fin has vuelto. El espejo estalló. Fragmentos volaron por el aire, reflejando cientos de versiones de su propio rostro, todas sonriendo. El silencio regresó, espeso, insoportable. Lucía abrió los ojos. Frente a ella, donde antes estaba el espejo, ahora había una puerta. Una puerta que no recordaba haber visto. Y de debajo de esa puerta, comenzó a filtrarse un hilo de luz roja. Lucía dio un paso hacia atrás, con la mirada fija en esa línea de luz roja que se extendía lentamente sobre el suelo. La casa entera parecía contener la respiración. El aire vibraba, y el silencio tenía peso, como si algo antiguo despertara detrás de la madera. La puerta tembló. Primero, un leve crujido. Luego, un golpe. Uno más fuerte.
las bisagras se quejaron, y del otro lado se escuchó un sonido, como unas raspando la superficie. Lucía sintió un escalofrío recorrió la nuca. Una parte de ella quería huir, pero otra, más profunda, la obligaba a quedarse. El suelo bajo sus pies se sentía tibio. La luz roja se hacía más intensa, como si la tierra pulsaba, al ritmo de un corazón. Su corazón. Lucía extendió la mano. Los dedos temblaban, pero avanzaron hasta rozar la puerta. La madera estaba caliente, casi viva. Un suspiro escapó de su boca, y en ese instant la puerta se abrió sola, lentamente. El aire que salió era espeso, cargado de un olor metálico. Dentro había una escalera que descendía hacia la oscuridad. De las paredes colgaban fotografías antiguas, pero ninguna mostraba rostros. Solo cuerpos, sombras, habitaciones vacías. Lucía bajó un escalón. El sonido de sus pasos se repetía, como si alguien más bajara con ella. El eco no coincidía con su ritmo. Bajó otro. Y otro. A mitad de la escalera, una bombilla parpadeó. Un destello reveló una figura al fondo, una silueta quieta, inmóvil, esperándola. El corazón le dolía. Podía escuchar su propio pulso en los oídos. El suelo estaba húmedo. Sus zapatos dejaban huir las oscuras. El olor era más fuerte, casi insoportable. Lucía levantó la vista. La figura avanzó un paso. Era la misma mujer del espejo. Sus ojos eran pozos vacíos, y su piel parecía hecha de cera derretida. Lucía quiso gritar, pero su voz no salía. La mujer alzó una mano. Tenía en la palma algo brillante. Una lave. La arrojó al suelo, y el sonido metálico resonó como un trueno. Lucía dio un paso adelante, casi sin pensar, y recogió la lave. Cuando la levantó, notó que goteaba. No era agua. Una gota quedó en su mano. Roja. Cálida. Entonces la mujer habló, con una voz hueca, como un eco de siglos. Aba lo que serás. Lucía miró a su alrededor. Detrás de la figura, otra puerta esperó, cubierta de símbolos talados. La lave encajaba perfectamente en el centro. Pero al girarla, escuchó algo respirar detrás de ella. Algo grande. Algo que no estaba en la escalera antes. Lucía giró lentamente la cabeza. El aire se congeló en sus pulmones. Detrás de ella, la oscuridad tenía forma. Un cuerpo enorme, inclinado, apenas visible entre las sombras. Lucía distinguió un movimiento lento, casi elegante, como si la criatura respirara con calma. Un sonido húmedo, un chasquido, resonó en la escalera. El olor a hierro se volvió más fuerte. Lucía no podía moverse. El miedo la tenía sujeta por la garganta. Solo su corazón seguía golpeando, con una fuerza que dolía. La figura abrió los ojos. Dos luces amarillentas flotaron en la negrura, fijas en ella. Lucía dio un paso atrás, y el escalón crujió. El sonido rompió el silencio. La criatura se enderezó lentamente, y un sonido bajo, grave, vibró en las paredes. No era un rugido. Era un suspiro largo, profundo, como si la casa misma exhalara. Lucía corrió. Sus pies golpeaban los escalones, pero la madera parecía alargarse bajo ella. Cada paso la lavaba más abajo, no arriba. La puerta por donde había entrado y no estaba. El aire se volvió más espeso, casi líquido. A su alrededor, las fotografías comenzaron a moverse. Los cuerpos sin rostro giraban lentamente hacia ella, y de sus bocas abiertas salían susurros. Aba lo que serás. Devuélvelo. Lucía cubrió sus oídos, pero las voces estaban dentro de su cabeza. El suelo temblaba.
El teco gotiba una sustancia oscura. Las luces parpadeban con violencia. Y entonces, vio algo al final del pasillo, un resplandor. Una puerta abierta. Corrió hacia ella, tropezando, cayendo, arenando las paredes para mantenerse en pie. El aire se volvió helado. Cuando cruzó el umbral, el sonido desapareció. Todo quedó en silencio. Lucía se encontró en una habitación circular, sin ventanas. En el centro, un pozo de piedra. Antigua, cubierto de musgo, con símbolos grabados como los de la puerta. El mismo murmullo volvió a escucharse, pero ahora más suave, casi como una plegaria. Lucía se acercó lentamente. Miró dentro. El pozo no tenía fondo. Solo oscuridad, profunda y viva. Y en el reflejo de esa oscuridad, vio su propio rostro. Pero su reflejo tenía los ojos negros. Y sonreía. La misma sonrisa del espejo. La misma que nunca había sido suya. Un viento surgió del pozo, tan fuerte que le levantó el cabello y le arrancó un grito de la garganta. La voz del fondo habló, más clara, más cercana. Tu numbers abriste. Tu debes cuidarte. Lucía intentó retroceder, pero el suelo bajo sus pies se abrió como una grieta viva. Sus dedos arañaron la piedra, gritando sin sonido. El viento la arrastraba hacia el pozo, mientras el eco de risas antiguas llenaba el aire. Y cuando su cuerpo estuvo a punto de caer, una mano emergió de la oscuridad. No era humana. Fría, pálida, con unas largas y huesudas, se aferró a su muna. Lucía gritó, intentando liberarse. Pero la mano tiró de ella, con una fuerza imposible. El pozo rugió. Las luces se apagaron. Y la casa, por primera vez en años, volvió a respirar. El viento cesó. El silencio volvió, espeso y absoluto. La casa entera pareció relajarse, como si hubiera terminado un largo suspiro. El pozo estaba quieto. Ninguna sombra, ningún eco. Solo el reflejo tranquilo del agua negra, inmóvil bajo la tenue luz. Las fotografías en las paredes se habían vuelto vacías. Los rostros habían desaparecido. En el suelo, donde antes Lucía había estado de pie, yacía la lave. Brillaba débilmente, como si aún guardara un secreto. La puerta del sótano se cerró sola, con un leve chasquido. Arriba, el reloj roto volvió a moverse, marcando la hora exacta. La aguja del segundero avanzó una vez. Y el silencio se instaló para siempre. A fura, la lluvia comenzó a caer, lavando el polvo del tejado, devolviendo al mundo un sonido amable. Por un instant, la casa pareció dormir. Hasta que, desde el fondo del pozo, una burbuja subió lentamente a la superficie. Se rompió con un leve susurro. Una voz, apenas audible, flotó en el aire. Lucía. Y en el reflejo oscuro del agua, algo volvió a sonreír.